Assalamu alaikum, everyone. My name is Kaled Alamarie, and I work at the New York City Department of Environmental Protection. Thank you for joining this virtual event, and welcome to the Association of Yemeni Academic and Professionals' 7th webinar, Economic Dimensions of the Conflict in Yemen. This year is the association inception year. We have not hosted a single in-person team meeting. We have been set up to run virtual events, and we rely on the remote participation of our associates across the world. As we look optimistically toward a healthy 2021, we will continue to build and maintain collaborative partnership with friends and colleagues. AYAP is designed to listen to different voices beyond the echo chamber. That is why we are curating a diverse of speakers. Each speaker is being chosen for their unique perspective on the biggest issue facing our society today. It's where leaders, academic and professional, can come to challenge their views and hear different perspectives. The UN the Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenge we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. For example, goal number 1 out of the 17 goals is to end poverty. Goal number 16 is to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Despite the UN blueprint to achieve a better and more sustainable future for all by 2030, eradicating extreme poverty remains one of the most significant and challenging sustainable goal. Statistics from 2018 shows that extreme poverty in the MENA region, which is the Middle East, North Africa, doubled between 2013 and 2015. MENA ranks 3rd among development regions for extreme poverty. And I want you to just kind of view what the MENA, it also includes the top 5 richest countries in the world: Qatar, Saudi, Oman, Al-Amarat, and the Gulf region as a whole. According to the United Nations Development Program, poverty in Yemen jumped by 47% of the population in 2014 to 75% by the end of 2019. Violence remained a major obstacle to development. It destroys human, physical, social, and natural capital. For Yemen to meet its challenge and realize its potential, war must end. Yemen must implement economic and social reform that fight corruption, impunity, and help improve the life of all Yemenis. Today, I am thrilled to be joined by 3 extraordinary speakers that will cover just that. We will begin with Jeehan Abdulghaffar, who will cover the economic impact of the conflict. Then Laila and Anam will cover small and medium enterprise in Yemen during the conflict. And finally, Rafat, I made another mistake, Rafat Al-Akhali will cover the economic priorities for sustainable peace in Yemen. Before I give the floor to our first speaker, I want to go over just a few guidelines that will help our speaker complete the discussion in the allocated time of 90 minutes. Each presenter will present for a maximum of 15 minutes. After we complete the presentation, the remaining time will be allocated to question and answers. We will also record the session and make it available on AYAP YouTube channels. Now let me begin with Jeehan Abdulghaffar. Jeehan Abdulghaffar is a Fulbright scholar. She graduated with a master's degree in international development from the University
of Denver. She is currently a PhD candidate at the School of Conflict Analysis and Resolution at George Mason University. Jeehan is an international development expert who has devoted 20 years of her life in working on global, regional, and national issues related to poverty reduction, conflict resolution, gender, and human development. Jeehan Abdulghaffar, please take over. Thank you, Kaled. Thank you for inviting me today, and it's a real pleasure to be with you. I will try to share my screen, but okay, let me see. Okay. Perfect. Kaled, just one thing that I want to mention maybe before I start, that I'm here in my personal capacity. So yeah. we can't hear you, Kaled. Absolutely. I apologize. I should have meant this earlier on. Not only you is here for on their personal capacity, but everybody else, including me, in this presentation. So everybody is representing themselves, and because we're Yemenis and we want to kind of get involved and let the world know that we do have competencies and well aware of our problem, and we do have solutions. Thank you. Thank you. So my presentation will be covering Yemen macroeconomic situation. It's actually the path from war economy to peace economy. The presentation will cover two things: the impact of the war and then how we could move forward. But before I start, I would like to cite a, sorry, I'm just trying to move this thing out. Yeah. Admiral Mahan in 1910 said, to bring the pressure of war to bear upon the whole population and not merely upon the armies in the field, the very spirit of modern warfare. And I think this just summarizes the situation in Yemen. It's the people of Yemen that's been shouldering the burden of this war more than anybody else. They are the, you know, as you described earlier, Kaled, they're the one who was mostly affected by the war. So the economy has been weaponized. The different conflict parties are fighting to control, to have control over the economic resources, whether they're the customs, taxes, currency, oil and gas. They're also fighting over state institutions, whether it's the central bank, ports, ministries, and else. According to a UNDP report that assesses the impact of the war, the finding of that report shows that in last year, Yemen actually lost 21 years of its human development gains. If this war continued, God forbid, to 2022, Yemen would lose 26 years of its development gains, human development gains. And if it continued to 2030, Yemen will lose around 40 years of its human development gains. So just a quick snapshot on the situation in Yemen. So the GDP had contracted by 50% by this year since the start of the war. The public revenues declined by almost 24%. Inflation went up to around 27%. The 80% of the population are in extreme poverty. Yemen lost 89 billion of its economic output since the start of the war. Millions of people are without services, whether it's health or education, water, and 40% of households have lost their primary income. So there is increase in poverty and destruction of the middle class. Actually, in Yemen, it's a real perfect storm. We have the impact of the conflict, then COVID-19, we have climate change shocks, we saw it in the flooding, a locust, drop in oil prices, and outbreaks of other diseases. So it's actually a perfect storm that the Yemeni people are suffering from. This also been coincide with the almost 70% of decline in remittances in 2020 due to the downturn of the global economy.
the COVID-19, and also the destruction of the labor market in the GCC. There are liquidity crises, currency devaluation, and loss of purchasing power. Most of the government systems that used to provide unconditional cash transfers, salaries, and pension has been interrupted. So that resulted in 24 million people are in need now in humanitarian assistance. It's considered the worst humanitarian crisis in the world. We have almost 16 million Yemenis who lost their key source of income, whether it's private or public sector. There is also increase in unemployment. We have almost 50% of youth are unemployed, and they're also not in any educational, not in any education, so they're not in school and they're not working. Also, the agriculture and fisheries production shrank by a third. This is the sector that employing nearly 70% of the workforce. We also now have IDPs. There are 3.6 million by last year. And lately, Yemen has been categorized as one of the global hotspots of food insecurity due to increase in food and fuel prices, reduced purchasing power, and drop in humanitarian assistance. There is also a regression in human capital accumulation. So there is lost generation in Yemen. According to the Human Capital Index, a child who goes to school in Yemen, so finished the whole schooling cycle, and also is a healthy child, is only 37% productive. That shows the magnitude of the problem even going forward. We also have around 2 million children out of school, and we all know that 1 year of deficiency in school leads to an estimate loss of 7 to 10% of per capita income. There's also 44% of women are married before the age of 15, meaning that they have less education, limited opportunities for employment. This causes an increase in population growth and also increase in the need of social services and increased maternal mortality. We have almost more than 2,000 boys have been recruited into fighting, nearly twice as likely to be functionally illiterate after the war. They will earn nearly 1/3 less than others, and they will be traumatized. And half of the children are malnourished or stunted. And we also know that children are expected to earn 20% less as adults to non-stunted, and 11% of GDP due to stunting. So that also gives us, the impact of this on the long term. So if we look at women in Yemen, there is a low female labor participation in Yemen. Even many of the women who seek jobs they don't have enough skills or education and the experience needed. There's a widening of the gender gap. Yemen has been ranked last in the last World Economic Forum Global Gender Gap Index for 13 years consecutively. There is also a significant gender gap in access to finance. There is limitation in mobility due to security and damaged infrastructure and other reasons. There is lack of national ID, which is very important if you want to provide humanitarian assistance or also to look for economic opportunities. But we've seen in other countries, including the US, during World War I, for example, when women participated more in the economy because the men went to fighting, there was an acceptance for women in the social acceptance for women's role in society, which helped impact women economic empowerment. But it also comes with risks. It increased the tension in families and increased gender-based violence. So the private sector showed resilience in Yemen. You could see the contribution to GDP. So they really exhibit resilience despite all the challenges and the really sacrifices they also made to continue operating in Yemen. So just to bring it closer, for many of us are in the diaspora, there is mixed evidence about the role of diaspora in countries that's in conflict. There could be peace tracking or peacemakers. I'm hoping that we're all here agents of peace and development. So I'll just
go quickly on the role of diaspora in Yemen. The remittances provide a real lifetime to Yemenis. 1 in 10 Yemenis depend on many transfers to meet their basic needs. Remittance to Yemen in 2019 totaled 3.8 billion, which is almost 13% of GDP. This is only the recorded figures. The remittance is the second after the oil and gas in terms of revenues for Yemen. It's also an important source of foreign currency. In 2016, it covered almost 60% of imports to the country. It helps also to stabilize the economy. But beyond remittances and investment, diaspora could play an important role in conflict resolution and peace-building affairs if they could be a unified third party. There is also the intellectual capital that the diaspora brings in terms of transferring new knowledge and skills. I think that this platform is an example of the exchange of knowledge among diaspora and those in country. Diaspora could also empower local communities, their own communities in many cases, and support community-led development initiatives. In the future, if there is more stability and there's trust being built, diaspora bond could be issued to finance projects, whether it's in the housing sector or schools and hospitals and else. The way forward, so given that we have, if the wars didn't stop, at least manage the war. And managing the war could be through addressing the fragmentation of key state institutions, reopening all ports and lifting all restrictions on movements of goods and travels, prioritizing the resilience and recovery of Yemen's main economic sectors, increasing public revenues, addressing food insecurity and enhancing service delivery. There is also an importance of investing in institutional resilience, especially the national and local ones. We've seen it, it really pays off. We saw it in the social development fund. We saw it in the public work projects and other national institutions that were, due to the investments in them prior to war, how they were able to continue delivering during a war. And that could be something that build on and studied further. Also, paying public sector salaries are important. That's what keeps teachers in schools and doctors in hospital and else. And also continue to build systems in these institutions. So it's important to create peace dividend. People, not all the countries in active conflict. And so people need to feel what does it mean to have this kind of a sense of level of peace. And that could happen by creating or balancing the emergency response with medium to long-term development goals, supporting locally led development initiatives. Yemen has been traditionally community-based, evolve around community-based efforts. And so that could be supported, support the things that's been working in the country and could work around that, investing in human capital, supporting the private sector, creating jobs, fostering social cohesion, and putting women and youth at the center of humanitarian and development efforts. Just to conclude, that sustainable peace is the only solution in Yemen. Anything else will contribute to more conflict going forward. So we do need to have a sustainable peace, and we all hope that we're going to have that. Thank you. Back to you, Khalid. Thank you, Jeehan. This is very informative. Sadly, the numbers that are coming out are really horrific. By now, we kind of would have thought that the war would have been over, or they realized that all these issues that they've been creating, they will say, okay, enough is enough. Let's find a resolution. Let's end the war. The takeaways from this presentation, from my end, that the economy has been weaponized, which it's indicated that the war will continue, and they kind of reform and adjusting themselves to continue for the long term. Yemen is a hotspot for hunger, extreme poverty, and Yemen have lost 21 years
of their life, you know, in order to get back into phase one that will take not only 21 years, but generation and generation to come. It's really, really tough for the country to heal the next 10 years. Moving on to the next presentation, Laila Anam will give a presentation. Laila received her bachelor degree in business administration from the American University in Al-Qahira في عام 2010. She is the executive director at Resonate, a Yemeni national foundation specializing in public policy and building civil alliance. Laila lives in Yemen. You know, power to you, Laila. You know, thank you for helping us in Yemen in these difficult times. Laila, take over, Laila. Thank you. Thank you very much, Khaled, and of course, Jeehan, for the excellent presentation. If you just allow me 1 second to share my presentation. Can you see it, Khaled? Khaled? Yes, yes, I'm here. Okay, perfect. Okay, so thank you very much for the kind introduction. So I'm very excited to be here today and to participate in this discussion. I think it's very important that we always continue to come together and discuss very important issues. Today, I'm supposed to be giving you know, a presentation about SMEs, small and medium enterprises in Yemen during conflict. Now, the discussion on SMEs has been taking place a lot lately, both on the local and international level. Discussions regarding challenges faced by SMEs, ways to move forward, what has been done now to help SMEs, what needs to be done. Although all these topics are very important, and I will shed some, you know, light on it very briefly, I would choose to take a different angle today. It's time for us to start looking into the aspect of SMEs from a different perspective. What I hope after my discussion today is for us together to answer a question that I have on a daily basis. Now, although SMEs are being the focus of many discussions, yet we, the Yemeni people, do not see any sign of long-term economic growth. Now, to start with, there are some facts that we need to acknowledge. SMEs are the backbone of the Yemeni economy. They are a major source of job creation. With every SME, 3 jobs are being created. As Jeehan also elaborated in her presentation, SMEs are actually responsible for 70% of the country's employment. This is mainly agriculture sector and fishery, which unfortunately has shrunk by 1/3 due to the conflict. Another aspect worth mentioning is the fact that the health sector right now is becoming more and more of interest to the private sector, opening a whole new promising market for SMEs. Now, feeding off of Jeehan's presentation and the whole economic meltdown happening right now in the country, dependency on SMEs is inevitable, and now more than ever. We're talking here about a Yemeni economy back in 2014, which was reliant heavily on oil, oil exports. Now, this being outside the picture, the Yemeni economy now relies basically on 2 main things: remittances, just like Jeehan said, which cover up to 60 to 70% of the Yemeni revenues. And then we have the international aid. International aid has been affected dramatically due to COVID-19 and the health crisis. Also, remittances are continuing to decrease, and they're expected in 2021. There's even more reduction happening. Now, leaving the Yemeni economy with nothing else to feed off except for SMEs. I would just, you know, simply assume that. So SMEs do face challenges every single day. We all know this. You know, we're talking here about infrastructure, insufficient infrastructure, the collapse of the banking sector with 2 central banks who unfortunately doesn't seem to see eye to eye in the moment, the problem with the monetary system, the collapse of very essential public services, the expensive energy and power services that people don't have any other choice but to utilize. We're talking also here about the complicated legal and registry challenges, high taxations. I mean, the list keeps on going on, all of which actually increase
dramatically increase the operational cost, dramatically increase the operational risk, reduce the market opportunities available for SMEs, and hinder the business expansion. Now, keeping all of that aside, all this darkness, all this obstacles. However, despite all of that, every day we see SMEs in Yemen still operating. We see SMEs in Yemen expanding and generating revenue. We see like great ideas, innovative people coming up with potential great ideas and actually implement them in the field despite all the odds. Is this resilience? Yes, it is resilience. We have proved it to the whole world. Yemeni people are resilient. Yemeni young people are resilient. They always find ways, they always find solutions, they always try to maneuver and come up with, more flexible ways of doing business. Now, is this gonna take us, where we need to be? Unfortunately, no. Resilience can only take us, so far. I personally think so. And I think it's time that policymakers, international communities and governments start realizing that short-term solutions just simply don't work anymore. No matter how many millions of dollars we're placing to support SMEs for short-term solution, this is not going to take us anywhere. This is not going to help us have a more sustainable economy and long-term economic growth. So what I'm trying to say here is that we should try to embed very important long-term strategies. We're talking here about building pillars within the economy itself in order to have solutions from within. And today I'd like to not introduce you because I'm sure you guys have an idea about this, but to rediscuss one of the tools, just one simple tool in the Yemeni economy that has been ignored for such a long time, which is access to finance. Now, the banking sector, including microfinance, covers up to 10% of the actual market demand. 61% of entrepreneurs, and this is data from 2014, I'm very sure it's even worse right now. 61% of entrepreneurs and SMEs who actually go to the bank to get a loan get rejected. They have great ideas, they have running businesses, they can pay off their loans, but they get rejected because simply they don't have the sufficient collateral and guarantees to be able to get the loan or to get the financial service. Now, therefore, the need for a service that provides a conducive business environment that allows for SMEs to take advantage of opportunities in the market and in the economy is becoming urgent and important. Now, the idea of a loan guarantee scheme came to the minds of the people in the Social Fund of Development because of this issue. Back in 2017, the Social Fund for Development established a loan guarantee scheme called Yemen Loan Guarantee Program. It's a non-for-profit guarantee provider which aims to facilitate accessibility to financial services to small, micro, medium enterprises who cannot provide sufficient collateral. Now, the objective of this program that has been operating for the past 4 years is to improve the SME's economic status, to help the banking sector to expand both geographically and demographically, also to pioneer a guarantee experience in the region, reflecting best practices in the market. And by the way, YLG, the Yemen Loan Guarantee Program, is the first program in the Middle East which targets micro, small, and medium enterprises and provide them with individual guarantees. So we're actually coming up with a model that has not been, done anywhere else in the Middle East. Also establishing a most trust-based credit culture in the small and micro finance sector, meaning that if you are a business owner, if you are a young person who has an innovative idea and you know how to run your business and you go to a bank, the bank shouldn't ask you to pay 150% worth of gold or of value of a guarantee in order for you to get a loan, but rather should look at your credit history. That should be your guarantor. Now, I just want to show you some statistics here. So the program has been running for 4 years, have been actually issuing guarantees for the past 3 years. So far, the program
was able to operate in 19 governorates and 117 districts. 2,226 guarantees were issued to a total number of 3,000 people. The program was able to operate with 10 partners, from which are microfinance institutions and banks and local NGOs who provide even non-financial services like training and capacity building to the entrepreneurs. The 3,000 people who got the loan because of the guarantee program, where 50% were actually youth, 80% from which are male and 20% from which are female. As you can see, the program invested a lot in agriculture, also in commercial and industrial manufacturing. You can also see the purpose of the loans. It goes from solar energy to greenhouses, to assets for businesses, to stock and inventory, to fuel for energy. Now, there's three major important things that I want to pinpoint here. The most important thing is that one, the 3,000 people who were able to get loans because of this program would have never got any access to finance if was not for this program. So you can imagine the impact of this program on their lives and their businesses. That's one. Number two, which is also very interesting, is seeing the capital allocated for guarantee in comparison to the capital allocated for lending. So with a capital of 3.1 billion Yemeni riyal worth of guarantee, the banks were able to issue loans with a value of 4.5 billion Yemeni riyal, meaning that with only a 60% worth of guarantee, the banks were able to issue loans. They did not ask for 150% worth of guarantee anymore. And this right there means that the culture of lending is actually changing in Yemen right now because of such programs and because of such initiatives. Another very important aspect is the default rates. Now, for this program, the default rates, meaning that people who were not able to pay the loans, thus the program had to pay instead of them, is actually less than 1%. So you can imagine how successful this program was to allocate and leverage off of the capital allocated to the program. Now, why create guarantee schemes? Why help guarantee schemes and create them and help them spread in Yemen? Simply because it helps the banking sector to target a larger number of SMEs, which means creating more jobs, which means opening new markets and thus expanding the local economy. It helped SMEs get access to finance who otherwise would have never been able to. It also helped SMEs get bigger loan sizes. For instance, if a farmer who doesn't have the support of a guarantee scheme went to a bank, he would probably get to 2 million Yemeni riyal worth of loan. But with a guarantee scheme support, he will get up to 10 million Yemeni riyal. So you can imagine what a 10 million Yemeni riyal worth of loan can do to a farmer in Yemen, especially in such current situation. Also, the guarantee scheme helps expand the lending the lending areas, the market for lending. It helps like banks and MFIs to start targeting other geographic locations that they would never go to. For instance, in Amran, in Lahj, in Abyan, and Al-Hudayda, Al-Bayda, these are areas that actually the YLG helped the banks to go and open new branches there and explore and extend their financial services to reach people in these areas. Also operating in sensitive, non-stable areas like Aden and Ta'az and Hudayda, targeting risky target groups like women, like youth, like farmers, like fisheries, people with innovative ideas and creative ideas that banks are normally scared to invest in because it's risky. Now banks can do that because there's somebody else, which is the guarantee schemes, that can actually share the risk. Now, my takeaway from the whole thing is that if we want long-term economic sustainability and growth, this would never occur with short-term direct interventions, but rather through supporting the creation and sustainability of strong, independent, fully mobilized, supporting pillars such as YLG. Thank you very much, and back to you, Kaled.
lot of numbers, Laila. This is really great. I'm really surprised that the default rate is so low. If you compare that to the United States, Yemen is doing a lot better, and the interest rate should be much lower. They should be given more opportunity for loans. Yemen economy, as you said, relies heavily on remittance and international aid. I know the U.S. aid put together a report annually and for various countries. And I think the last number that I got was $5 billion prior to the war that was going to Yemen from the diaspora community. Now that number have dwindled dramatically. Like I know in the US, a lot of people that used to send money to Yemen, do startups and build houses, completely reversed their decision, and a lot of them are buying real estate in America. I know in New York City, there are more than 1,000 homes that have been bought. And imagine in New York City, each home is costs about average $800,000. Those numbers used to go to Yemen and no longer do so. But one thing that we should be optimistic about is that the Yemeni community is resilient, it adapts, and inshallah we could move on and have a brighter future with that culture in mind. Adaptation and resiliency are really a key issues for any society to succeed. Thank you very much, Laila. This is very good. I appreciate it. Rafat Al-Akhali is our next speaker. Rafat earned his master's degree in business administration from Ecole des Hautes Études Commercial Montreal, Canada. Excuse my pronunciation in French, but I assume it is a French name. His second master's degree is in public policy at the Blavatnik School of Government. From 2018 to 2019, he led the Secretariat Pathway for Prosperity, Commission of Technology and Inclusive Development. He managed the LSE Oxford Commission on State Fragilities, Growth and Development. Rafat also served as a convener of the Council for State Fragility at the International Growth Center, Baltic School of Government, University of Oxford from 2017 to 2018. Rafat also was a previous Minister of Youth and Sport in the government of Yemen before the war. Rafat, please take the floor. شكرا لك أخي خالد، وشكرا لليلى وجيهان على العروض. وأعتقد المثال الذي أعطته ليلى يعني بعث الأمل أنه ممكن أنه يكون في تحسين كبير بخطوات بسيطة وممكنة. فشكرا على هذا المثال الرائع يا ليلى، وشكرا للجميع. إذا تسمحوا لي يعني هي السلايدز اللي بستخدمها بالإنجليزي، بس يمكن للتنويع يعني بتكلم بالعربي وبخلط العربي مع الإنجليزي، ولو أنه عادة أقدم هذا العرض بالإنجليزي، لكن بما نحن كلنا هنا يمنيين بنحاول ننوع. اليوم أنا بنقول لكم في ذا شوية من الجانب الاقتصادي البحت الذي تحدثت فيها الأخت جيهان والأخت ليلى، إلى الجوانب المتعلقة بالجانب السياسي أيضا، يعني الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالجوانب السياسية. فأنا بتحدث كجزء من مبادرة اسمها مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، وهي مبادرة تعمل منذ 2017 لجمع خبرات وخبراء مختلفين في المجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وضمن هذه المبادرة يعني أحد مخرجات هذه المبادرة كانت ورقة حول الأولويات الاقتصادية لاتفاق السلام في اليمن. فأنا بتكلم تحت هذا الإطار. طبعا كان في شعار انتخابي استخدموه بيل كلينتون The economy stupid لما كان في حملته الانتخابية لمحاولة يعني جذب الأنظار للاقتصاد. وأعتقد أن احنا نحتاج هذا الشعار اليوم، حيث الكثيرين من السياسيين ومن النخب ومن صناع القرار لا زالوا يركزوا على الجوانب السياسية، ما تسمى سياسية وهي في حقيقتها ليست سياسية، ولكن ليس هناك تركيز كامل على الاقتصاد. وهنا النقاط التي أريد أن أطرحها
انه اذا نظرنا اولا الى انه سبب عدم الاستقرار اللي موجود في اليمن، سواء المرحله الاخيره هذه الذي وصلنا لها والدوره الحاليه من الصراع القائم، او الدورات السابقه يعني منذ 90 وما قبل 90 ومنذ الستينات، وهي جميعها متعلقه بشكل كبير باللا استقرار الاقتصادي الموجود في اليمن، بمعنى انه انعدام فرص العمل وانعدام التنميه الاقتصاديه في البلد بشكل عام هي أحد المحركات والدوافع الرئيسية لكل المشاكل الحاصلة والصراعات والدورات المختلفة من الصراع. فيعني كان الجانب الاقتصادي هو أحد العوامل التي أدت إلى الحرب الحاصلة اليوم. في نفس الوقت إذا ننظر إلى الحرب اليوم من 2015 من 2014 كيفما أردتم تحديد بداية الحرب، ولكن الدورة هذه الحالية ترتبط بجانبين محددين. أولاً الصراع في كثير من المناطق قائم على السيطرة على الموارد الاقتصادية اليوم. كانوا يسموهم أيام الاتحاد السوفيتي the commanding heights of the economy، المرتفعات الاقتصادية. لما نرى اليوم الصراع يتركز حول بعض مناطق إنتاج النفط، يتركز حول الموانئ، يتركز حول السيطرة على البنك المركزي، يتركز على السيطرة على الاقتصاد بشكل عام، يتركز أيضاً على مؤسسة الاتصالات، يتركز على كل هذه الموارد الاقتصادية التي تمكن الأطراف المتحاربة على السيطرة على اليمن بشكل عام. فنرى أن الدافع للحرب اليوم ليس فقط ما قبل، ولكن اليوم لا زالت تحركه دوافع السيطرة على هذه الموارد الاقتصادية. في نفس الوقت أحد أهم الدوافع التي تؤدي إلى استمرار الحرب اليوم هو ما يسمى باقتصاد الحرب، يعني ليس فقط محاولة السيطرة على الموارد الاقتصادية، ولكن اقتصاد الحرب بمعنى المنتفعين الموجودين اليوم من الحرب القائمة، من السوق السوداء، من أعمال التهريب، هؤلاء جميعا يشكلوا اليوم حاجز أمام الخروج من هذه الحرب، لأن لهم الكثير من المصالح التي لا يريدون التخلي عنها. فأصبح اقتصاد الحرب أحد معوقات إيقاف هذه الحرب. وأخيراً إذا نظرنا إلى ما بعد الحرب، فإن أي استقرار يعني أو أي يعني بوادر لتحقيق هذا الاتفاق وللوصول إلى سلام مستدام لا يمكن أن يحصل بدون أن يعني يكون هناك يعني مردودات اقتصادية للناس وللمواطنين تساعد على تثبيت الوضع، وتساعد أن احنا لا نعود إلى نفس الدائرة السابقة التي استمرت في العديد من الدورات السابقة من العنف في اليمن. فلهذا إذا رأينا يعني إلى هذا الإطار أن الاقتصاد هو يعني موجود في كل مراحل الحرب القائمة، ومع ذلك للأسف لا يتم التعامل معه في جهود الوصول إلى السلام والجهود على عملية السلام الرسمية. فنحن نسميها أنها it's the missing piece in the peace process، يعني هذه الحلقة المفقودة في عملية السلام القائمة اليوم، هي هذا الجانب، التركيز على الجانب الاقتصادي. للمتابعين يعني العملية السلام القائمة إطارها العام ما تسمى بالcomprehensive peace agreement، أو يعني اتفاقية السلام الشامل التي تعمل عليها الأمم المتحدة، ترتكز على مرتكزين رئيسيين، يعني مرتكز سياسي ومرتكز أمني وعسكري. وهذا كان يعني إطار النقاشات التي تمت منذ الكويت إلى جنيف إلى ستوكهولم، كلها تتركز أنه اتفاق السلام سيكون فيه جانب سياسي وجانب أمني عسكري، تسليم السلاح وانسحابات وهدنة والكلام هذا كامل، وتقاسم للسلطة بشكل معين. هذا هو الإطار العام لعمليات السلام القائمة. كان هناك يعني استثناء بسيط في ستوكهولم، ولأول مرة بعد يعني سنين من المناداة بتضمين الجانب الاقتصادي، حيث تضمنت يعني في اتفاق ستوكهولم أو كان خلال المشاورات نفسها كان هناك الملف الاقتصادي كأحد ملفات بناء الثقة في عملية السلام. يعني يفرقوا ما بين ما يسمى بالconfidence building measures، يعني إجراءات بناء الثقة، والتي يجب أنها تحدث للوصول إلى الجلوس على الطاولة والاتفاق حول اتفاق السلام نفسه، الاتفاقية السياسية. فيعني بعد جهود كبيرة كان في يعني قناعة بسيطة
بأنه أوكي ممكن نناقش بعض هذه النقاشات يعني أو الإجراءات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، لكن فقط كإجراءات بناء ثقة. أما الاتفاق السياسي فهو لا زال قائم على جانب سياسي وجانب أمني وعسكري، ولم يتضمن إلى الآن جانب اقتصادي. أنا عملت كثيرا في هذا المجال يعني، وكنت أنا أحد الميسرين في ستوكهولم الجانب الاقتصادي، وفي نقاشات كبيرة خلال السنوات الماضية وإلى اليوم. وبشكل عام يعني هناك سببين رئيسيين للاستمرار على الإصرار على عدم تضمين الجانب الاقتصادي في هذه عملية السلام بشكل مباشر. السببين أولا يتعلق ب يعني رؤية الأمم المتحدة أو مكتب مبعوث الأمين العام للمانديت تبعهم، يعني لصلاحيتهم. فالمبعوث وفريقه يرى أنهم هنا يعني لإنهاء الحرب، هم دائما يسموها بهذا الشكل we are here to end the war. وبمعنى أنه الإطار الناظم لعملهم سواء القرار مجلس الأمن 2216 أو أشياء كل القرارات الأخرى لا تحدد لهم أنهم يدخلوا في الجانب الاقتصادي وأنهم يحاولوا يعني يوصلوا إلى اتفاق في جوانب اقتصادية أو أي شيء، وإنما أنهم يوصلوا إلى اتفاق سياسي. فهذا يعني مايند سيت، يعني عقلية أو منهجية تحكم عملهم إلى الآن، ولا زالوا مصممين عليها ويعتبروا أنها يعني إطار عملهم هو في الجانب السياسي والأمني والعسكري وليس الجانب الاقتصادي. أيضا هناك نظرة أخرى ولا زالت يعني تدور بالذات في الكثير من دوائر النخب لنقول وبعض الدوائر السياسية، وهو أنه كل ما يجب نقاشه قد تم نقاشه في مؤتمر الحوار الوطني، وأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد نظمت كل هذه الأمور المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وبالتالي لا داعي لفتح هذا الملف من جديد. وأنا أعتقد شخصيا يعني من وجهة نظري أنه هذه يعني نظرة قاصرة، لأنه أولا ولو قبلنا بأن مخرجات المؤتمر الحواري يجب أن تشكل البيس والقاعدة لأي محادثات في المستقبل، ولكن الكثير قد تغير. يعني من لا زال يصر أنه لم يتغير شيء منذ 2014 إلى اليوم، يعني مش عارف عايش في مكان آخر يمكن. لكن الحقيقة أنه تغيرت الكثير من الوقائع على الأرض، وأيضا أنه القوى تغيرت، يعني وكل موازين القوى السياسية التي يعني دخلت إلى مؤتمر الحوار الوطني، هناك اليوم قوى مختلفة تماما سواء على المستوى المحلي أو السياسي كقيادات محلية في محافظات مختلفة أو كقوى سياسية جديدة، ولا بد لها الاتفاق على عقد ناظم جديد يعني للمرحلة المستقبلية. ولكن هذا السببين الذي إلى الآن يسبب يعني عدم تضمين هذه الجوانب الاقتصادية. طبعا احنا عندنا يعني خبرة قريبة في اليمن، وهي يعني المبادرة الخليجية بعد 2011، والتي ركزت بشكل كبير مرة أخرى على الجانب السياسي والجانب الأمني والعسكري. يعني المبادرة الخليجية قسمت السلطة بين أحزاب المشترك والمؤتمر آنذاك، ووضعت بعض الأمور الناظمة للعملية السياسية من مؤتمر حوار ومسودة الدستور والوصولا إلى الانتخابات، وكذلك في الجانب الأمني والعسكري، ولم تتطرق إطلاقا إلى الجوانب الاقتصادية ولم تناقش هذه الجوانب من قبل القوى السياسية. ووصلنا طبعا إلى ما وصلنا إليه بأحد الأسباب، وهو الفشل يعني في تقديم أي شيء. يعني كل من عايش هذه الفترة في اليمن وأنا كنت منهم، يعني كانت التجربة في يعني في وجهة نظر المواطن لم يرى أي تحسن، لا في الفساد ولا في الأداء الاقتصادي ولا في أي جانب يعني من أحلام التغيير ومن تطلعات التغيير التي خرجت من 2011. أيضا يعني اتفاق الرياض الذي إلى الآن لم ينفذ لم يتطرق إلى هذا الجانب بشكل كافي، وإنما كان هناك طبعا بند واحد، ربما هذا تحسن، بند واحد يتحدث عن الإدارة الاقتصادية لهذه الحكومة. لمعلومات الحاضرين وربما كثير منكم متابعين، حاليا هناك الجهود تتركز حول ما يسمى بالإعلان المشترك، والذي يعمل عليه المبعوث مع الفرق المختلفة، الفرقاء المختلفين. ولكن نقطة الخلاف التي تعرقل اليوم أي خروج لهذا الإعلان المشترك هي الجزء المتعلق بالترتيبات الاقتصادية والإنسانية، ما تسمى بالتدابير الاقتصادية والإنسانية. فهناك 3 أجزاء في الإعلان المشترك.
جزء يتحدث عن الجانب العسكري من هدنة وما إلى ذلك، وجزء يتعلق بالجانب السياسي من عودة إلى طاولة المفاوضات، وجزء في الوسط يتعلق بالتدابير الإنسانية والاقتصادية، سواء موضوع دفع الرواتب، موضوع الموانئ، المطار، فتح الطرقات، الأسرة. هذه المواضيع هي التي اليوم تشكل العقبة أمام المضي في هذا الاتفاق. أنا بستعرض بشكل سريع بعض التوصيات بما الذي يمكن أن تتضمنه اتفاق السلام من يعني أولويات اقتصادية يجب على الأطراف السياسية التفاوض حولها والخروج باتفاق في الاتفاق نفسه، في اتفاق السلام. طبعا لا يريد أي أحد أن يتوسع ويتشعب باتفاق السلام لأنه يصبح غير ممكن الخروج بأي اتفاق، ولكن هناك عدد من أهم النقاط التي بدونها يعني ستكون هناك مشاكل أكبر في المستقبل. الأولى وهي يعني الاتفاق على الأولويات الاقتصادية لحكومة ما بعد الاتفاق. يعني اليوم كل الحديث يتم كما تسمعون اليوم في موضوع اتفاق الرياض كذلك، كلهم يتناقشوا حول تقسيم المقاعد في الحكومة، لا أحد يتناقش حول ما هو برنامج هذه الحكومة وما هي أولويات هذه الحكومة التي يجب على الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية، لأنه أي حكومة تأتي، ولنا في حكومة باسندوة مثال بعد 2011 بدون رؤية اقتصادية متوافق عليها سياسيا لا يمكن ذلك. فهذه أهم الأولويات الاقتصادية لابد النقاش حولها وتحديدها قبل تشكيل الحكومة. أيضا كيفية إنهاء الانقسام الحاصل في مؤسسات الدولة، مثل موضوع مثلا إدارة البنك المركزي وكيف سيتم يعني التعامل مع إدارة البنك المركزي بعد الاتفاق. هذه من أهم النقاط التي يجب التفاوض حولها والاتفاق حولها. موضوع رواتب القطاع العام كيف سيتم دفعها وهي كانت أصلا مشكلة ما قبل، فما بالك فيما بعد بالتضخم الحاصل بالذات في القطاع الأمني والعسكري. أيضا موضوع الموارد العامة، يعني اليوم هناك موارد يعني سنة جديدة مثلا في مناطق مثل المناطق المنتجة للنفط يحصلوا على 20% من إيرادات إنتاجهم، وهذا ليس في الدستور وليس في القانون، ولكنه بواقع يعني مجريات الأمور التي تمت. فبعد الاتفاق كيف سيتم التعامل مع هذه الواقع الجديد؟ هذا فقط مثال على التعامل مع إيرادات العامة للدولة. لا يمكن أن تترك هذه الأمور دون حسمها ونقاشها في المفاوضات نفسها وتترك لما بعد، لأنه سيتم الخلاف حولها فيما بعد وسنعود للصراع يعني ستكون خطر أنه أحد أسباب انهيار أي اتفاق عدم حسم هذه الأمور. وأخيرا كنقطة أخيرة يعني مواضيع إعادة الإعمار ومواضيع إعادة يعني التعافي الاقتصادي ما بعد الحرب، هذه أيضا لابد من نقاش حولها كيف ستتم إدارة هذه العملية، كيف ستتم إدارة هذه الموارد، لأنها عادة تكون أحد أهم يعني المحددات لمرحلة ما بعد أي اتفاق سياسي. أنا سأتوقف هنا. يعني نقطتي الأخيرة أنه نحن لسنا نبتدع هذا الشيء في اليمن، هناك يعني أمثلة كثيرة في السابق لاتفاقيات حددت يعني محددات اقتصادية واضحة داخل هذه الاتفاقيات، سواء في البوسنة أو في ليبيريا أو في السودان أو في أنغولا. ممكن نتحدث أكثر عن هذه الأمثلة، ولكن إلى اليوم للأسف لا زالت الجهود في اليمن لا تتناول هذا الجانب بشكل واضح. النخب السياسية مشغولة عنها، والنخب الغير سياسية يعني لا يوجد لها قنوات واضحة للدفع بهذا الأمر. وشكرا واعتذر عن الإطالة. شكرا Rafat for your insightful presentation. We learned a lot. The three takeaways for me from Rafat is that it is critical to include economic provision in the comprehensive peace agreement. Second, it is currently not being included in the framework of the comprehensive peace agreement, and efforts to include it as a confidence building measure are not managed effectively. Without economic provisions in the peace agreement, there is a high risk of a relapse in conflict even after reaching a peace deal. This concludes the first portion of the presentation, economic dimension of the conflict in Yemen. You know, they were on the chat, there was a lot of Q&A or comments about what should come first,
Well, apparently, if you look at the Maslow hierarchy of need, you'll know that safety, hunger are in desperate need. We'll move now to the Q&A, and let me begin. Ask a question on, we live in America. In the past, prior to the war, many Yemenis used to send money for family, for building, whether small businesses or even a home. This stopped almost completely. And one reason is that trust, the legal system, is that I personally have a home in Aden that took me a long time to build, and it was taken over by the Southern Council, and we just left it alone. We didn't even contact the people that just took over. How can we build trust in the system, especially people that invest hundreds of thousands and to a certain level, millions of dollars? Feel free to any of the three of you speakers to answer that question. And but prior to answering the question, I think the way we're going to do it on the comment, you guys should put your name there and possibly ask the question. We will allow just 1 minute for the question to be asked and up to 3 minutes to answer, because there's a lot of questions that will be coming in, and we don't want people to hostage the presentation and just continue talking. I will cut people off if they go beyond the 1 minute answering question. Thank you. Let me ask Rafat, since he discussed the economic in terms of the policy. Sure, and I think I saw some people raising their hands on the side, Hiba, and I think Dr. Ali as well. But in terms of sorry, remittances, that has been traditionally one of the main issues is what do you do with that money that expats are saving and sending back home. And I think back to link it maybe to the presentation that Laila made, that there are very little productive, quote unquote, uses for the remittances traditionally and still until now. Meaning a lot of people are sending back remittances to build a house, as you said, or to put it into real estate. So it does not feed in to the productive economy in the country. It does not feed in to generate more, further economic productivity in the economy. So I think this is one of the challenges that has always been there because of the absence of proper channels that can invest these funds. And I think one of the key objectives for any post-conflict government should be, how can we find the right channels to use these remittances for recovery, for economic recovery, for further investments in the country, and not leave it, while it's totally useful to be invested in real estate, personal real estate, but it does not have the multiplying effect. So I would say that's the main issue. And in terms of the specific lack of security that is currently happening, surprisingly, I saw a few reports of still increasing investments into real estates, especially by a lot of the expats who have been returned, forcefully returned in many cases from the Gulf countries, specifically from Saudi, with the latest changes in their labor policies. So a lot of them came back and don't have any other options. Also because of the money generated from the war economy that I spoke about. So if you look at real estate prices in Yemen, it's all going up in all the different cities. In Sana'a, it's going crazy. In Aden, it's going crazy. And so there is a lot of demand, and it's driving the prices up. But none of it is productive, in my opinion. Thank you, Rafat. Very informative response. Let me move to Dr. Ali Al-Ashwal. He gave us previous presentation on solar energy. Dr. Ali, go ahead, feel free to ask the question. Maybe one of the administrators should let him in or unmute him, please. السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي للأستاذ رافت. في الواقع هو الكلام اللي يتكلم عنه هو مربط الفرس باستمرار الحرب.
يمكن الأسباب كانت أسباب سياسية، لكن استمرارية الحرب أسباب اقتصادية. سؤالي هو: هل ممكن إيجاد آلية تضمن مصالح كافة الأطراف المتحاربة محلياً وإقليمياً ودولياً؟ ما لم فالحرب حتستمر. شكراً. خالد، اسمح لي أتدخل لأسباب تنظيمية حتى أبين للمشاركات والمشاركين الكرام والكريمات أن تقنية رفع اليد الإلكترونية تتم من خلال أن ينقر المشارك أو المشاركة على participants، على المشاركين. فعندما ينقر على المشاركين يظهر عمود يتضمن أسماء المشاركين والمشاركات، وفي أسفل العمود هناك يد. هذه اليد تنقر على هذه اليد، فيبين للمنظم أنك طلبت أو أنك طلبت الحديث بهذه الطريقة، لأنه صعب على المحاور أن يرى كل في شاشة واحدة 72 مشارك ومشاركة في هذا الوقت. شكرا. ما احنا عملنا هكذا يا دكتور، ولا كيف فهم؟ لا أنت يا دكتور علي, you did it right, but I cannot see all 70 people, but I saw yours, so that's why I gave you the opportunity. Maybe others have asked to speak prior to your raising hand, but that's why Dr. Mustafa stepped in. Thank you. Okay. So, Dr. You're asked the question, and I believe Rafat is going to respond to the question. Rafat? بالضبط زي ما ذكر الدكتور، يعني الحرب في أصلها على الأقل في وجهة نظري، وأعتقد الكثير قد يتفق، هي حرب على السلطة والثروة. ولكن اليوم يعني لا يطرح هذا الموضوع على الطاولة، ويتم يعني صناعة عملية سلام لنقل صناعية أو كذا artificial fake. لا تطرح هذا الموضوع الذي هو في بال كل المتفاوضين وكل الأطراف السياسية، ويعني ولكنهم لا يستطيعوا أن يتفاوضوا حوله على طاولة المفاوضات، ولهذا تظل تدور في دائرة مفرغة نوعا ما. ولهذا أنا أعتقد هل يمكن الوصول إلى آلية؟ أنا أعتقد أنه يمكن الوصول إلى آلية بحيث أنه يتفق حولها الأطراف المختلفة، ولكن الخطوة الأولى أنها إعادة هيكلة العملية لتضم هذه المواضيع بحيث أنه يمكن النقاش حولها. طبعا هذا ليس الجانب الوحيد، القصور الوحيد في عملية السلام، ويمكن الحديث حول قصور آخر أهم، وهو عدم تضمينها لجميع الأطراف المعنية والسياسية الموجودة بشكل يسمح بالتفاوض، ولكن هذا موضوع آخر. لكن أيضا أنت طرحت نقطة مهمة وهي إقليميا ودوليا تكلمت، وأعتقد أنه هذه أيضا نقطة مهمة للغاية، أنه أي اتفاق لابد أن يكون جزء منه على الأقل المملكة العربية السعودية بيكون لها أكيد دور في هذا الاتفاق، والوصول إلى مرة أخرى الجانب الاقتصادي من أي اتفاقات ستتم إقليميا أو دوليا، ولكن الأهم هو إقليميا، يجب أن يتم تضمينها. مرة أخرى حسب علمي معظم النقاشات إلى الآن تركز على الجانب الأمني والعسكري وعلى الجانب السياسي سواء إقليميا أو وطنيا يعني في اليمن، ولا زال هناك قصور كبير في طرح المواضيع الاقتصادية بشكل يمكن أن تشكل يعني داعم لهذه. يعني الحرب ما زالت مطولة. يلا تصبحوا على خير. The second question, and again, please excuse me for not pronouncing name correctly. On the screen, it shows Wiba Kaled Alamarie. Please ask your question, and you could correct me if I pronounce your name incorrectly. شكرا. مساء الخير جميعا. أنا جيت متأخرة، لكن الحقيقة الهم الاقتصادي يعني همنا كلنا. وبالنسبة للاسم، أولا أنا اسمي الدكتورة وهيبة فارع، وطبعا سعيدة أن أنا أتابع الموضوع، لأنه هو فعلا مرتكز
العملية السياسية والاقتصادية. أنا الحقيقة يمكن عندي مدخل آخر من الموضوع، وهو وإحنا بنتكلم عن الحرب الآن، عن الجوع وعن نقص الغذاء وعن يعني فقدان المال اللازم لحياة الناس. عندي يعني سؤال، يمكن استفسار حقيقة أحب أن نطرحه. في كل الدول مثل وضعنا، مثل وضع اليمن، ينشأ حاجة يسموها الناس اقتصاد حرب. اقتصاد حرب احنا عندنا مفقود، يعني كأن العملية يعني أشباح تتحارب في هذه البلد، ليس لها لا فلسفة ولا لها هدف ولا لها سوى مثل ما تفضل رأفت وقال الحرب القائمة هي من أجل السلطة والثروة. يعني حنظل معاهم ندور في العملية لغاية ما يتفقوا، ويتفقوا أولا أنهم يبدأوا يتحاوروا، وبعدين يتفقوا على هيكلة الحوار، وبعدين يتفقوا على ما يجب أن يحصل عليه هذا المواطن الغلبان اللي الآن تدور به روح الحرب وهو لا يستطيع أن يعني منها فكاك. فسؤالي أو استفساري، اقتصاد الحرب نحن لماذا لا يطبق الآن على الأقل؟ اقتصاد الحرب معناه أن تظل على الأقل المؤسسات بأقل إمكاناتها تدور فيها العملية الإنتاجية. إحنا المزارع عندنا دمرت، وهي كان بإمكانها أن تظل يعني تدعم الناس بالحبوب وبالغذاء البترول، وهو الأهم في هذا الموضوع، والثروات التي يتم استخراجها وتصديرها إلى الخارج عن طرق مختلفة. لا نعرف يعني ما هي الطرق التي تتم فيها هذه العملية، لكن كان من الممكن أن تبقى العملية الاقتصادية بأقل أو بأدنى مستوياتها مستمرة في البلد، بحيث أنه لا يصل الناس إلى جدار مغلق لا يستطيعون الخروج منه. يعني نحن الآن لا نستطيع أن نتداول العملة، لا في عندنا لا استيراد ولا تصدير وهذه الأمور كلها لماذا لا تحل؟ لماذا لا يكون هناك اهتمام بأن يكون المواطن وغذاء المواطن والخروج من كارثة الجوع التي أصبحت الآن على الأبواب وتطرقنا يعني بشدة، تطرق كل البيوت سواء كانت على مستوى عالي، مستوى أغنياء أو مستوى فقراء، أصبحنا كلنا ندور في نفس الدائرة. فالسؤال لماذا لا نفعل على الأقل هذا الجانب؟ أو إذا كان هناك يعني موانع لابد لابد إحنا كباحثين وكاقتصاديين وكسياسيين وكأساتذة أن نتحدث عنها. لا يمكن البقاء حياديين في مسألة يعني تهم الإنسان وبقاء الإنسان على قيد الحياة. لماذا لا نرفع أصواتنا؟ لماذا لا نتحدث في هذا الجانب؟ إحنا مستعدين أن احنا مستوى الاقتصاد عندنا يهبط إلى 30%، بس يكون في اقتصاد مستمر ودائر ولا يتوقف وتتوقف حياة الناس بهذا الشكل. أنا شاكرة جدا للدقائق القليلة التي استمعت فيها بقية المحاضرة من رأفت الأخالي، وشكرا له لأنه الحقيقة غطى موضوعات كثيرة، لكن ظل في بالي وفي عندي هذا هاجس السؤال أو الاستفسار أو الطلب أن احنا كلنا لابد أن نتحرك بحيث أن احنا نستطيع أن نعمل شيء. دكتورة وهبة، شكرا على الموجز والمعلومات الهامة. أعتقد I'll have Jeehan answer that question since your PhD research is in that category. Can you respond to her concerns? شكرا خالد. شكرا دكتورة وهبة. طبعا كل النقاط اللي ذكرتيها هي نقاط جدا جدا مهمة، وأنا يعني أنا عارفة أنكم دخلتم متأخرين شوية على الاجتماع، لكن أنا طرحت في البرزنتيشن تبعي اللي هي فكرة إدارة الحرب. إذا نحن الحرب مش قادرين نوقفها، على الأقل قوموا بإدارة الحرب بشكل إنه يخفف الأثر الاقتصادي على المواطن. فطبعا كل الأمور اللي طرحتيها أمور مهمة، واحد منها إنه كيف تستمر الخدمات للمواطنين.
على الأقل تخفيف من حدة معاناة المواطن اليمني. فأنا مش عارفة لو احتاج إن أنا أرجع لبعض النقاط اللي طرحتها في البرزنتيشن، والبرزنتيشن حتكون موجودة بعدين، ممكن الدكتورة وهبة تطلع عليها وممكن نناقشها أوفلاين لو في إمكانية. لكن أنا حابة أضيف نقطتين للنقاط اللي طرحت. أول بالنسبة للدكتورة الأشول، بالنسبة للحرب وكيف يعني ممكن إنه الاقتصاد يكون جزء على الأقل من البيس أجريمنت. يعني أول حاجة إن إحنا يعني في دروس كثيرة ممكن واحد يستفيد منها من اللي حاصل في المنطقة العربية لو مش في العالم. يعني المحاصصة السياسية لم تؤدي إلى sustainable peace. شفناها في دول أخرى، سواء كانت في العراق، في لبنان، يعني هي بتجيب مشاكل اقتصادية لكن لا تحل المشاكل، بتجيب حلول سياسية مؤقتة لكن ما تعطيش أثر على الاقتصاد بشكل عام. وكثير من الدروس ممكن احنا نستفيد منها في اليمن، لكن السؤال هو اللي يطرح نفسه ان احنا في معنا واقع جديد في اليمن. اول حاجه، هل اليمن بترجع زي ما كانت؟ يعني اليمن في السابق كانت very centralized. الان كل من المحافظات كل واحده بتحاول تدير اقتصادها لوحدها. هل بيكون يعني جزء من الطرح الاقتصادي؟ لازم نحن ننظر لهذه الامور، كيف ان المحافظات بتتم الان يعني كيف بتم تقسيم الثروات، كيف بتقوم بادارتها. اعتقد ان الرجوع لما كان قبل الحرب بيكون وضع صعب جدا. يعني ما اتوقع انه بيكون موضوع او حتى واحد يشتهى يعني انه يرجع زي ما كان. بالعكس، يعني لو المحافظات قادرة أن تدير أمورها، كيف نقوي السنتر بحيث أنه برضو الديسنتراليزيشن goes forward. يعني في أمور كثيرة طرحها الواقع الحرب اللي لازم نحن ناخذها في عين الاعتبار لو إحنا ننظر إلى استمرارية أو ديمومة البيس بعد كده. شكرا جيهان. A question is posted in the chat room by Arwa Ahmed. How can we influence the UN to include the important area in the peace negotiation? I personally have my reservation on the role of the UN. I look at them as an organization that is really sustaining the war, not helping and pressuring political parties to end the war. But feel free, I think Rafat can answer that question. And maybe after Rafat, Laila to kind of look at it from a local perspective. شكرا. شكرا أستاذ. فعلا هو الكثير من المحاولات للنقل خلال السنوات الماضية كانت للدفع بهذا الاتجاه، وأعتقد يمكن كل شخص له قنوات وقدرة معينة على التأثير، ولكن ليس فقط في الأمم المتحدة ذاتها، وإنما يعني في الأطراف اليمنية الذي يجب أن تكون هذه يعني ما يطرحوه هم أنفسهم، بمعنى أنهم حاليا مخلين العملية تقودها الأمم المتحدة ربما بشكل كبير من ناحية الهيكل نفسه. فربما أيضا التأثير في الأطراف السياسية نفسها ونشر هذه الفكرة والتوجه أنه لابد أن يتم الاتفاق والنقاش والتفاوض حول هذه النقاط المهمة، وما طرحته الأخت جيهان يعني هي أيضا نقاط متصلة، يعني حول إدارة الدولة، حول شكلها، حول كذا. ولكن يعني الأصل في هذا كله هو إما أن يستمر الاعتقاد بأن هذه الأمور كلها فصلت وانتهت وبالتالي لا داعي لمناقشتها اليوم، بمعنى أن مخرجات الحوار يعني حلت هذا كامل، أو أنه مخرجات الحوار يجب البناء عليها بما يتلائم مع الواقع الحالي. يعني هذه نقطة البداية. فإذا كان هناك قناعة بأنه يجب البناء عليها وأنه تطرح هذه للنقاش، ونرى ما لا زال يعني يتوافق مع الوضع وما يحتاج إلى اتفاقات جديدة، هذه نقطة البداية لإعادة تشكيل العملية بأكملها. Question. Laila, I think you're on mute. Oh. Okay. I think Rafat covered it really well, but I want to add one thing.
هو السؤال كان انه كيف ممكن نحن ناثر على انه اليو ان تتضمن موضوع او الجانب الاقتصادي في عمليه السلام. انا اعتقد انه اليو ان هم بالاخير، هم واللي مكتب المبعوث هم بالاخير they are يعني trying to help على اساس انه they are tools، بس هو بالاخير لازم يكون الموضوع from within. there has to be a belief, internal belief اصلا في اليمن بشكل عام، سواء with different parties، انه احنا مقتنعين انه the economic aspect has to be part of the peace agreement. انا اعتقد انه الموضوع هو بيدات اليمنيين، واحنا نقدر نفرضه بشكل كبير، سواء على الصعيد very local people and their voices are reaching their voices، كمان على صعيد الناس اللي هم في اماكن influential people، في اماكن ممكن يسمعوا لهم different parties. I think السؤال هو مش اذا يمكن ال UN how to influence the UN but rather is how to influence Yemeni people الذي الموضوع اصلا هذا في يدهم. This is my يعني مداخلتي اللي حبيت اطرحها. Thank you. شكرا ليلى. Let's move to Dr. Hilal Al-Ashwal. Hilal has been really instrumental behind the scene in terms of moving a lot of the peace initiative behind the scene. Dr. Hilal. Well, I don't know about that, but I have a question for Rafat, and thank you very much for the very insightful lecture into this. I'm just curious about the mindset of the international community and the people who are overseeing this process, because there is a bit of a disconnect between what they say and what they do in their own countries and what they practice in Yemen. So, one of the issues that always comes up is the word sustainability, sustainable peace, sustainable solution to the problem. And it's very difficult for me to understand how can you think about sustainability without thinking about the economy, without thinking about education, without thinking about development. So what I've heard from your talk is this is basically not their priority, that the priority is to find a way to stop the war. But if the war is also driven by this economic competition for resources and control of resources, then there is no sustainable. Then they're not working toward the sustainable solution. So I'm puzzled about how do they see this, and how do they bridge this disconnect between what is written in all the papers and the UN reports and the workshops that's been organized, and their own approach to the solution and their expectation of what I would call actually sort of the soft bigotry of low expectations, because they're approaching Yemen and Yemenis with low expectations. So I would love to hear your thoughts on this. Okay, شكرا بروفيسور هلال. أنا أعتقد النقطة الأساسية أيضا ربما يعني هي نقطة مهمة جدا، موضوع what they call the international architecture، يعني الشكل. فإحنا للأسف يعني الكثير من اللي يتواصلوا أيضا مع الأمم المتحدة بفروعها المختلفة لا يفرقوا بين مثلا مكتب المبعوث وما هو يعمل عليه وبين مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى. فعلى سبيل المثال يعني يتم الحديث كثيرا مع مكتب المبعوث مثلا حول قضايا يعني هي خارج نطاق فعليا، حتى لو أضفنا بعض القضايا الاقتصادية، لكن خارج نطاق مكتبه. بمعنى على سبيل المثال لا يمكن أن تذهب إلى مكتب المبعوث وتقول يعني عندنا مجاعة ونريدك أنك تتدخل في المجاعة هذه وتحلها، أو مثلا لابد لنا من إصلاح مثلا مشكلة التعليم مثل ما ذكر البروفيسور هلال، مشكلة كبيرة وكذا، ويجب أنك تأخذ التعليم في كلما يعني توسع الإطار والنطاق يحبط المبعوث ومكتبه ويقول يعني هذه القضايا يعني هذا مش واقعي انهم جالسين كلهم يجوا يكلمونا. طبعا هذا بس من ناحيه واحده، طبعا اللي يجي يكلموا على السلطه المحليه، واللي يجي يكلموا على الشارع اللي بالزغط اللي عندهم، واللي يجي يكلمهم على مش عارف ايش، فيتشعبوا في امور في الاخير هم يحسون انه هذا يعني كله مش موضوعنا. بينما احنا الذي بنحاول نقوله انه يعني في مواضيع الذي هي it's a subset let's say يعني of الايكونوميك فايل بشكل عام، هي يعني جزء منه. هذه مواضيع لابد يكون عليها اتفاق سياسي.
يعني ما هي هذه السبست هو مجال النقاش، يعني ما هي أهم المواضيع التي لابد أن تكون على طاولة المفاوضات السياسية. ثم هناك مواضيع أخرى ستترك للحكومة اللي بتجي فيما بعد، هناك مواضيع أخرى ستتولاها جهات أخرى، يعني هذا التشعيبات الموجودة. ففعليا يعني لكن المحبط إلى الآن إلى أنه حتى في الإطار الذي هو متعلق بالجوانب السياسية، يعني بمعنى القضايا التي تتطلب اتفاق سياسي حولها، هذه ليست على الطاولة إلى الآن. وإحنا نحاول نحن نفكر مع بعض يعني أنه ما هي هذه minimum threshold، يعني minimum set of issues that we really think أو نعتقد أنه لابد أنها تكون جزء من الاتفاق السياسي، بحيث أنه لأنه كل ما كما ذكرت كل ما توسعنا كل ما يصبح من غير الممكن أصلا الوصول إلى اتفاق بقضايا طويلة سواء في الجانب الاقتصادي أو غيره. فهم لهذا يحاولوا دائما يعني يصغروا القائمة بحيث أنه يتوصلوا إلى اتفاق. لكن للأسف إلى الآن كما ذكرت يعني هناك من وجهة نظري على الأقل قصور في هذا الجانب وقصور في يعني تضمين أهم القضايا فيه. شكرا أستاذ رفعت. Let's move on to الأستاذة بشرى محمد. She's been waiting for a while and I do apologize for not getting you involved earlier. Please بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ربما سيكون هذا ما سأتحدث به بعيدا جدا عن اقتصاد وطننا الحبيب. يا سادة، أنتم دائما تناقشون قضايا يعني ليست هي الأساسية في اليمن. الأساسي لأي شعب من الشعوب هو الأساسي هو elementary education، يعني التعليم الأساسي أعتقد هي أهم قضية أن تناقش. فعندما تناقش الاقتصاد أو higher education فأعتقد هذا شيء صحيح هو مهم، يعني لا أختلف معكم في هذا، لكن عندما تفوكس على وزارة التعليم، على المعلم، على التعليم بشكل عام، أنا أعتقد هي الشعوب من تغير. أما عن UN وكذا، أنا طالبة طبعا قانون، والقانون هو لا يخدم إلا بحسب الكيف. فهذه يعني نصيحة. وأنا من آت الحرب، عشت تجربة الحرب، فبعدها خرجت إلى الساحة، فقيمت فعلا على مستوى الأسرة، رأيت الأسر، رأيت فعلا والله يعني لا أستطيع أن أعبر أو أن أفصح يعني ما رأيته. بعد ذلك فعلا لم أستطيع العيش وهاجرت إلى بلد آخر. فيا سادة، أرجو يعني من الجميع، مثلا أنا عندي مثال، أنتم كلكم دكاترة صح؟ قولوا لي بالله عليكم ماذا قدمتم لليمن؟ نحن نحتاج إلى شعوب، نحن نحتاج إلى جيل أو جيلين أو 3 أجيال لقيادة هذا اليمن، لاستثمار ثروات اليمن. فأنا لا أعتقد كم من علماء من اليمن، أيوب الحمادي، دكتور هلال الأشول، شاكر الأشول، وعدد، لكن لأنك أصلا تحتاج إلى شعوب. فنصيحة أو يعني أنا أو هذا ما أسعى إليه. الإليمنتري إديوكيشن very important إن بوطن الحبيب. فلا أعتقد يعني الأساس عندنا الصين. ننظر بعد الحرب العالمية الثانية بدأت بأول شيء في الاستراكشر اوف education، الفاينانس، بعدها تأتي الأمور الأخرى. يعني يبدأ من مثلا القائمين هنا كل الدكاترة ركزوا على الأسرة هي النواة لمجتمع. شكرا أخت بشرى. يعني في تحمس من الجميع على الموضوع هذا. ففي عندك أي سؤال لأي أشخاص من المتحدثين يكون سؤال سريع، لأن هذا السؤال يحتاج إلى مؤتمر خاص له وافتح المواضيع هذا، وكلنا نشعر في مشاكلكم، كلنا في خندق واحد حول إنهاء الحرب في اليمن. فممكن سؤال سريع للمتحدثين؟ أنا ليس لدي سؤال، لأنه أي سؤال سأسأله هو متعلق بما ذكرت، يعني كيف يمكن أن نعمل يعني بناء للتعليم خصوصا الأساسي.
فهذا سؤال. كيف نقنع المتحاربين أن يوقفوا الحرب ويبنوا وطن؟ ممكن وهذا السؤال أي واحد يجاوب عليه أنا أرشحه للنوبل في أي مجال، حتى في الطب، حتى في كوفيد 19. ممكن الأخ رفعت تجاوب على هذا السؤال بسرعة؟ زي ما قلت أنا إذا جاوبت السؤال هذا كان بننهي الحرب يعني. لكن هذه المعضلة للأسف، يعني إنه كيف نقنع من يقنع الديك، قال النكتة حقنا. احنا مقتنعين لكن من يقنع الديك. فعلا. خلاص مستقبلا بنرتب حول هذا الموضوع بشكل دقيق وأكبر وخبراء دوليين في هذا المجال. الآن انتقل إلى خليني انترفير يا خالد معلش. I just want to tell السيدة بشرى أنه الفعالية رقم 3 للمنظمة كانت حول التعليم، واستضفنا فيها خبراء يمنيين حول التعليم، والتعليم الأساسي أمر جوهري في نشاط المهنيين والأكاديميين اليمنيين فقط. يعني لم نترك موضوع التعليم جانبا، إنما اليوم نتحدث عن الاقتصاد فقط. شكرا. شكرا دكتور. الآن ننتقل لحميد العواضي. تفضل الأستاذ حميد. شكرا كثيرا. شكرا للمتحدثين والمتحدثات، للمتحدث والمتحدثتين بالأصح، على هذا الطرح المميز. والموضوع الاقتصاد مهم، لكن فقط أنا أريد أن أتطرق إلى مسألة الأولويات. نحن أظن أن أنا أتفهم موقف الأمم المتحدة حينما تضع الجانب السياسي والعسكري في المقام الأول، لأن هذا هو مقدمة العربة، بمعنى على أن بالاتفاق السياسي والعسكري تقف الحرب، ثم تأتي القضايا الأخرى التي ليست فقط الاقتصاد هو الوحيد. هناك قضايا أخرى في التعليم والصحة والاقتصاد. الاقتصاد طبعا لا شك أنه يشمل الكل، لكن أظن أننا نتفهم على أن هناك أولوية. وأظن أن أولى الأولويات اليوم في هذه اللحظة التي احنا فيها هي إيقاف الحرب، إيقاف الاقتتال. وإيقاف الاقتتال هو عملية سياسية وعسكرية في المقام الأول. بعدها إذا توقف الحرب، لاحظوا ماذا يحدث في سوريا. إذا توقف الحرب في سوريا مستمرة، لكن هناك دولة. إذا يعني هناك مؤسسات قائمة رغم شدة الحرب، رغم استعار الحرب، إلا أن الاقتصاد ما زال يسير في سوريا مع الصعوبة التي نلاحظها. كما أشار الأستاذ رافت على أن تجارب العالم تعلمنا ماذا يجري. نحن في اليمن إذا لم تتوقف الحرب، وإذا لم يصلوا إلى حوار سياسي، إلى اتفاق سياسي وعسكري، لن ينشأ الاقتصاد ولن يتم أي شيء. فقط أحببت أن أعلق بهذه الملاحظة، وشكرا مرة أخرى لكم جميعا على الجمعية. شكرا عزيزي. عندما بدأنا هذه المؤسسة هو كان هدفنا أنه عملنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الأعضاء المتحدة، وكان مطلبنا هو إيقاف الحرب وما بعد النقاش على الحلول أو الطموحات السياسية والثقافية والمالية. فكان هذا هو مطلبنا، وأسسنا هذا الجمعية لنناقش هذه المواضيع من ناحية أكبر، وخاصة في مجموعة أكاديمية. الآن ننتقل إلى إيمان باسعيد. If I pronounce that correct, please ask a question, and no more than a minute, please, because we only have 2 minutes for this session and it will be over. شكرا. Baligh Sharab, are you there? I'm sorry, I asked Iman, but I know Baligh has also been trying to ask a question, and the screen is moving really fast. So Baligh, chime in, please. Okay, do you hear me? Naam. Okay, my question for Teacher Jeehan. As you can see, we have a lot of organizations works in Yemen. My questions
what's the kinds of the projects that will support the path from the war to the base? What's the people kinds? What's the people need of these projects? I think I talk about the humanitarian sector. I need information from Dr. Jeehan. Jeehan could answer that question, and I want to leave the last question for the person that I asked, but please, Jeehan, because it's 10:30, it's almost over, but if you could answer it quickly, I appreciate it. Sure. So thank you, Akh Baligh. It's twofold. One, there is humanitarian needs in Yemen, so there are needs to support people directly. But my approach to this is whatever you do, have a long-term perspective to it. Meaning that if you are gonna, and you mentioned nutrition, if you're gonna have a project in nutrition, look into how you're gonna develop the system in place to address the nutrition in the long term. So it's not only about handing food, for example, creating dependency in the society, but how to support farmers, for example, to be more productive. So link it to the overall economy, link it to a longer term dependency. حافظ على كرامة الإنسان اليمني مثل ما يقولوا، يعني إنه حقها only humanitarian is going to be very short term. لكن إحنا كيمنيين we could always push for having a long term impact in our communities, and we do need to focus on that. بجيب لكم مثال بس من دولة أفريقية. كان في مشروع للمياه، وبالأخير اكتشفوا إنه كل المبالغ اللي دفعت عشان تقدم بس ماء للاجئين في المخيم كان ممكن يعملوا فيه مشروع ماء صغير بيخدمهم لفترة طويلة، أو بيخدم كمان المجتمع اللي موجود هناك اللي هو الهوست كوميونيتي. فلازم التفكير يكون beyond بس creating this dependency in Yemen لخلق مجتمع منتج. شكرا. شكرا أخت جيهان. The last person that asked question just disappeared. I don't know where they go, but let's final comment from Dr. Hilal, and then I'll do the closing remark, and then we'll move from there. شكرا. شكرا خالد. بس حبيت انوه على نقطتين او ثلاث كذا على السريع. يعني دائما عندما نتحدث على اي موضوع فيما يتعلق في التعليم، في التنميه، في تمكين الشباب والنساء في اليمن، نواجه يعني الرد يكون على السريع انه السلام والامن والاستقرار اول شيء. والنقطه المهمه انه يعني في مجال الناس تكون تجري الامور في مجرى متوازي. اللي شغالين على ايقاف الحرب والسلام يشتغلوا، والجهود الاخرى او ان احنا جميعا نتوجه ونكرس جهودنا لايقاف الحرب. ولكننا دائما نقول انه المساله انه ايقاف الحرب والامان والكل قاعد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه دائما يعني من العيوب اللي نشوفها يعني للأسف فينا جميعا أنه الجميع دائما منتظر الحل من الأمم المتحدة، من المجتمع الدولي، من دول التحالف. يعني لو نكرس نفس الوقت اللي نحن نكرس نخاطب الخارج في عملية أن احنا نتخاطب فيما بيننا، حتى أوجه الصراع كلها بتوجد الحلول. في الأخير الحل لن يكون إلا حل يمني وحل من الداخل. فأنا يعني إحنا كمجموعة أعتقد أنه مهم جدا أنه يظل النقاش اليمني موجود، وهذا أحد الأسباب يعني أنه وجود المجموعة هذه وجهودكم. يعني الله يكتب لكم الأجر فيها، أنه مهمة، لأنه لولا هذا الفورم ما التقينا. فعلى ما تنتهي الحرب نحتاج ان احنا نرتب صفوفنا، نحتاج ان احنا نتعارف فيما بيننا، نحتاج نعرف انه الامكانيات فين، نحتاج انه نفكر في الافكار والحلول ونتدابر فيها بيننا البين. فارجو انه ما يكونش يعني مساله انه وقوف الحرب يعني يكون حاجز يوقف كل الهمم، وانه الكل يستمر على مستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسي، المؤسسات الذي يعمل فيها. بس مهما كان لابد من عمل جاد لإيقاف الحرب وتقريب وجهات النظر.
يعني ما حتى لو يعني في الأول والأخير القادة كلهم لهم مصالحهم، الشعب مظلوم بكل الجهات. وإذا حبينا أن احنا نوجد حل ضروري نخابر، يعني نواجه نتحدث مع الناس بالفكر بالعقل، مش يعني pointing fingers كذا. هذا ما حبيت أن أختم فيه، وشكرا لكم، شكرا للمتحدثين. شكرا ورائع دكتور هلال. ولهذا قبل ما نتهم، أنا بكلم الآن بالعربي، فاعذروني لأنه في الشات لماذا يكون في اللغة العربية، ولكن الجمع اتفق أنه يكون في اللغة الإنجليزية. نرسل رسالة للعالم أن إحنا نريد إنهاء الحرب. فقبل نهايتي في يوم 29 في نهاية هذا الشهر حيكون الحوار حول المياه في اليمن. سيكون في الحوار محمد إبراهيم الحمدي والدكتور فضل النزيلي، وأنا بحكم أننا في مجال المياه لأكثر من 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية سأدير المقابلة مرة أخرى. وشكرا. تصحيح يا خالد، يوم 26. يوم 26 العفو، مش 29 26، اعذروني 26 اكرر 26. وشكرا للمرتبين، شكرا للحاضرين، شكرا وفوق الشكر للمتحدثين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.